Noton nekitestai keboryenchi ropta eng kebeberwek chebo emoni ko kibagenge noton netelelchin timwek noton nebo Kenya Forest Service kotokyingei komin ketik cheite million 500 eng kasari bo ropta. Niton ko en oret agenge nebo keker kele kakimuch kerop eun maket noton nebo serikalitab President Ruto nebo kemin ketik cheite billion 15 eng kasarta nebo kenyisiek 7 chemiten tai. Kong'ololi eng kasarta nekaimuch kondochi minsetab ketik en temitab Kimondi nemiten Nandi. Ko neteben mbaret nesire ekarishek 6 komor beiwatab ofisiat neo netelelchin timwek en emoni Zibora Toroitich kole kakimuch kinde tai kokwautik chebo ketesta biikab emet en tetutik chebo kemin ak kerib ketik en emet komugul. Akot konoton ko meng'ik chemeng'isie en ole nekityin ak timdo nebo Kimondi komwa kole chobotin icheket kobois ak serikali asikobit kerib timoton bo Kimondi. Come because of launching of the short range tree planting season. More importantly is the issue of the 15 billion tree growing in this country, which is a presidential directive. All of us, we've gone all over the country. That's why you see our service have moved out to plant trees with communities, with wananchi wote. Tungeomba serikali tusaidie ili tupate kulima hapa, tupate masao, ili hizi miti wakati zinakuwa tunasichunga. Ningeomba sana serikali wacha wananchi wa hapa waweze kupanda vyakula vyao ili waweze kutunza hizi miti, kwa vile wakilima hapa ndani na waweke vitu ya lower crop ambaye ni marakwe, mboga, nini, itasaidia sana kutunza hizi miti. Saa hii hatutawachilia ama ng'ombe kukura ama nini, tutahifadhi hii miti na onekane kweli wakaaji ya Korongi wana haja ya miti.